Que ora New Zealand, que ora Brasil, que ora mundo! No programa anterior estávamos falando com a Tânia Camargo e o Stephen Norrie. Ele é um kiwi e ela uma paulista. Eles uniram forças e estão prestando serviços de Immigration Advisor e de serviço de agência para poder trazer estudantes, pessoas que queiram trabalhar aqui na Nova Zelândia. Você tem interesse? Você está pensando em sair do país? Bom, a gente falou um monte de coisa já no episódio anterior. Se você ainda não assistiu, recomendo você ir lá e depois você volta para cá. Vou tentar também deixar na descrição do vídeo a minutagem, não sei, dos assuntos que a gente está falando, ou se não, através dos cortes, por favor, para você não perder. Mas não deixa a gente aqui não, tá bom? Não pula o vídeo, tá? Que a gente tem bastante coisa para falar. E aí, como muita gente mandou pergunta, eu estou tentando responder todas e espero que a sua pergunta esteja ou neste vídeo ou no anterior, tá bom? Então, vamos continuar aqui com o querido casal Tânia e Stephen. Stephen, recently we've been seeing, even I received a call. It's an automatic message saying that I had an issue with my visa. And then they would say like, choose one for English or two for Chinese. Okay. So this kind of scam, as I was seeing everywhere in the Facebook groups saying like, oh, this is a scam, I just like turned it off. But how can people be sure that this is a scam? Is there a situation where immigration will call me with this kind of message? No, not at all. Immigration New Zealand will contact you by email. If you've used an immigration advisor, they may contact the immigration advisor that you've used previously, and then that person would contact you. They will never contact you by text, ever. Or telephone. Or, well, they might call you by phone, but then if they do call you by phone, then you're entitled to ask for a callback number so you can actually validate it. And so you do have to be really careful of these scams, and they are taking advantage of people's poor level of English, perhaps. They're also taking advantage of fear that people don't want to do something wrong by Immigration New Zealand. And they are invariably asking, trying to find ways to get bank details or other ways that they can get money out of you. So as a rule of thumb, Immigration New Zealand will never, ever, ever contact you by text. If they do call and you're uncertain, then say to the person who's on the line, look, I want to check that you genuinely are from Immigration New Zealand. Can you give me an Immigration New Zealand number I can call you back on? And that way that validates that the person is genuine. Immigration New Zealand are concerned about this, and they have recently put out a press release warning migrants about the scam. Raquel Vicentiner also asked, for example, if the reputation of Brazilian people is kind of jeopardized because of we've been seeing so many scammers recently, and they are Brazilian, so they tell Brazilians like, oh yes, come and you can work with the visitor visa or the Well, first of all, hi to Raquel. But I think that Brazilians are not unique. Indians and Chinese and all the other nationalities also have their own community of scammers. So there's nothing special about Brazilians. Scammers are bad, and obviously Immigration New Zealand is concerned about scams, and if they find out who the scammers are, apart from any remedies they might have through the police, obviously they're on temporary visas, then those people can expect to be being deported, I would have thought, pretty quickly. But, Brazil, yes, there are, because of my role in New Zealand Association of Migration and Investment, I'm talking all the time to other immigration advisors who are practicing with all sorts of different communities, and every one of them is saying the same thing. In their community, there are scams that are coming through, and they have different flavors depending on whether they're Indian or Chinese or Brazilian. But, there are bad people out there who are trying to find novel ways of getting money illegally out of people. But for example, this very famous compatriot and nowadays, I'm not sure if Tanya has seen as well in the groups, but for example,
he claims that as he's married to a Maori lady, he's protected by the gang. Yes. And like, even if the immigration comes and try to get him, they are going to be punched. So he doesn't fear immigration, and he buys and sells Right. cars. Yes. So he's living always in a car. So he doesn't have an address. That's why immigration will also never find him. He's always moving all Você sabe, around. você sabe que eu fiquei sabendo dessa história? Acho que foi a Qual, inclusive, que contou. Very quickly, Steve. E você acredita que essa pessoa veio aqui fazer uma entrevista com o Steve, deve fazer um ano e pouco, ele é overstayer? Look, I mean, nothing is going to stop Immigration New Zealand enforcement tracking him down. And if he's got protection from the mongrel mob or the Comanches or whatever, they're just going to turn up with the police. Yeah. So the immigration officers, they need them, have got a bigger gang than any other gang in New Zealand. It's called the police. And they'll just turn up with them and they'll put them straight into prison because they have the right to detain people who they think are a flight risk while they process their deportation. And then he'll be on a plane back to Brazil or whatever country he comes from. And that will be the end of the matter. And if he is out there in the community and making a noise, I think there's a really good chance that they will get onto him and they'll track him down and they'll get him out of the country. Yeah. But Stephen, what is the difference, for example, with the tourist visa and the NzeTA? So the NzeTA is just a pre-clearance to travel. So it's not a visa as such. If you have issued an NzeTA, you can turn up to the airport to board a flight to New Zealand. You can still be stopped, and I frequently have clients who are stopped, even though they have an NzeTA. So it's not a guarantee that you'll be allowed to board the flight, but it gives the airline pre-clearance. So the reason the airlines are interested in that is that if they put somebody on a plane to fly to New Zealand, for example, from Santiago, then that person is turned around at the airport and sent back by immigration because they're not bona fide, for example. The airline pays a fine. So the airline does not want to incur the cost of having to fly the person back to Santiago and also pay the fine. So there's quite an incentive for the airlines to get it right. Yeah. Now, when you arrive in New Zealand, if you arrive like a Brazilian where you have a visa waiver status, and you cleared through customs, they put a stamp in your passport for 3 months. That's a visitor visa, and that entitles you to be in New Zealand for that 3-month period. It obviously doesn't entitle you to work, but it entitles you to visit friends and family, it entitles you to tour around the country as a tourist. So that, the visa is your entitlement to be in New Zealand, to cross the border and come into New Zealand. The NzeTA is your entitlement to turn up to the airport and board the flight to New Zealand, providing that there are not other issues that immigration stop you over. I see. But do we need to request? Sorry? You need to, yes, if you're flying to New Zealand on a visa waiver. So, for example, if you're flying to New Zealand on a student visa, you don't need an NzeTA because you've already got a visa to come to New Zealand and study. But likewise, a working holiday visa. But if you're coming to New Zealand on a visa waiver, like a lot of Brazilians do, then you need to apply for the NzeTA first. And NzeTA is basically a tourist tax they charge. Well, it's a tax. Yeah. Well, yeah. There's the tax for visiting New Zealand, and that tax is also built into visa fees. So, for example, a student visa applied from Brazil costs $430. If it's applied from inside New Zealand, it's $410. The difference is the tax. Aí uma coisa para as pessoas ficarem cientes com a NzeTA, por exemplo, eu tive um caso de uma estudante que ela falou assim, ela veio primeiro visitar a irmã dela, que depois virou minha estudante. O passaporte dela era FO, ela colocou F0, ela não pôde board the flight porque eles falaram, não, isso daqui não é O,
você colocou um 0 em vez do O. Então, quando você faz o seu NzeTA, se você mesmo for fazer, tem que prestar muita atenção para ter certeza de que está tudo correto, não tem nenhum erro de digitação, porque senão você vai chegar no aeroporto e você não vai poder embarcar. Mas agora em português, vamos para deixar bem claro, né, para as pessoas que estão com preguiça de ler legenda, etc. Vamos lá. Mas, por exemplo, ok, eu tirei o NzeTA através do aplicativo, né, que você instala no celular, e aí geralmente, sei lá, depois de No 32 computador, horas. sempre melhor fazer no computador. É um pouco mais caro, mas é mais seguro. Fazer no computador, então, é a dica. É. Ok. Aí a pessoa chegou, entrou aqui, na Nova Zelândia, beleza, conseguiu passar pela imigração. Se ela quer ficar, por exemplo, mais tempo, que seja 3 meses, ela tem que entrar com um pedido de visto de turista? Sim, ou outro visto. Antes de expirar o visto que ela teve na entrada, né, 3 meses, então, pelo menos um mês antes, ou no máximo 15 dias antes, tem que aplicar para um outro visto, ou de turista, ou de estudante, ou o que seja. O NzeTA, ele é válido por 2 anos, a partir da entrada da Nova Zelândia. Aí você vem passear, aí depois o ano que vem você quer vir de novo, você não precisa tirar o NzeTA de novo. Mas não é um visto, é só a permissão de entrada na Nova Zelândia, né? New Zealand Travel Authority, Authorization Authority. Mas o visto, uma vez que você chegou aqui, antes de esperar o seu visto, tem que aplicar outro, com certeza, senão você fica overstayer. O New Zealand Travel Authorization é válido por 2 anos, mas para entrar na Nova Zelândia, não para ficar na Nova Zelândia. Para ficar são só 3 3 meses. meses. Mas aí, por exemplo, da pergunta anônima ali, a pessoa entrou, não aplicou ainda para nenhuma renovação de visto de turista e aí recebeu uma job offer. Qual a implicação disso agora? Ela tem que sair do país? Já era? She's asking if somebody came as a tourist and then got a job offer. But it's already over the 3 months. Over the 3 months. No, and then the person is an overstayer. They're overstay. You're unlawful. Yeah. If you stay past the term time of your visa, you cannot apply for a visa while you're still in New Zealand. So your only option, if you don't, you have 2 options. One is to leave New Zealand and make a new visa application from offshore. And the second option is to request a visa under Section 61 of the Immigration Act, which is entirely at the discretion of Immigration New Zealand officers. So they can decide you've got a good case, we'll grant you the visa, or they can say no, and they don't have to explain or give any reasons why. And if they say no, then you're out of options. You have to leave the country or risk being deported. So it's very important that people keep in mind when their visas are due to expire and make plans well beforehand to actually make their next application if they want to stay in the country. Now, you touched on an interesting point just there about applying. Originally, you asked about people coming and applying for work once they get here. And one of the things that I often encounter is people who are questioned about their bona fides, or boa-fé in Portuguese. And it's a big issue, and it's probably for every temporary visa category, visitor, student, or work, you have to prove that you're a bona fide applicant for that particular visa. And it's a way that an immigration officer can decline a visa if they decide for some reason that they don't like the application, they don't like you, they don't think you're necessarily of good character. And so it's very important that you are mindful of being able to prove at any time that you're asked that you are bona fide. So, for example, if you're flying to New Zealand on an NzeTA and you're going to get an application stamped in your passport at the airport when you arrive for a 3-month visa, be prepared for the possibility you might be pulled aside and interviewed. And the purpose of that interview will be to ask you questions to establish whether you are a bona fide applicant. Now, they will ask the person to open their mobile phone so they can review their social media.
So if you've done a whole lot of posts to all your friends, I'm leaving Brazil, I'm never coming back, I've sold all my furniture and my car and my house, and I'm moving to New Zealand, you're not a bona fide visitor, clearly. Another example is people who bring signs of their trade. So hairdressers who bring their scissors with them. Scissors for a hairdresser are expensive. And so you open your luggage and they say, what are the scissors doing here? You're coming to work, you're not coming for a holiday. So there are areas where I think it's really important. If somebody has the intention to come to New Zealand, apply for a visitor visa on arrival and get that 3-month stamp and then find work, they need to actually have a genuine plan to also either visit friends or family. So, you know, they have a cousin or an old friend who's waiting at the airport for them to take them to their home in Auckland or wherever, and or to travel. So have an itinerary. You know, I've had clients who I've looked at their files when I've got them from Immigration New Zealand. I always ask for the interview files, and they say the client was asked, what do you expect to see in New Zealand? And the answer was sheep and mountains. Not good enough. Which mountains? How are you getting there? And where do you propose to go and see sheep? You know, so it's important that you have details and you understand what your plan is and you can express that. Now, don't worry about language, because if you are interviewed, they will have a Portuguese speaker there to assist. They're not meant to interview you without having somebody who can speak your native tongue. But you still need to be able to explain to the satisfaction of the immigration officer through the translator that you are a genuine visitor. And they'll also ask how much money you've got and to prove that you can pay for what you need to pay for while you're in New Zealand. And for a visitor, it's $1,000 per month of stay that you have to have available to you. So these are some of the pitfalls that people fall into, and then they arrive off the flight first thing in the morning from Santiago, and then they find themselves on the flight in the evening from Auckland back to Santiago because they've been turned around. And you don't want that outcome. It's not a nice way to spend the day, flying from Santiago to Auckland and then back to Santiago again. É amazing o número de pessoas que são mandadas de volta. É bem grande, é bem grande. Inclusive, eu ia mencionar aqui o caso de uma pessoa que ligou pedindo ajuda para o meu marido, né? No escritório lá, dos advogados, que é uma brasileira que mora na Europa, tentou vir para cá, ela e uma amiga dela, só que a imigração abriu a mídia social dela e viu tanto da forma como ela estava vestida naquele momento, como na mídia social, todas as fotos muito tendenciosas, assim, mostrando partes do corpo, etc., a entrada dela foi negada. A gente tem muito caso que a gente chama Whisper Girl. Yes. É um termo que a gente aprendeu na imigração. Muitos anos atrás, eu tive uma estudante, e aí o Steve aplicou para o visto dela e da filha dela, ela estava com visto de guardiã, por sinal, a menina estudando na escola primária. E aí o segundo visto dela demorou assim uma eternidade, nunca que era aprovado, não era aprovado, não era aprovado. Aí um dia ela me liga desesperada, não sei o que lá, que a imigração estava lá na escola. Foi na escola dela para entrevistá-la. Bom, long story short, ela estava se prostituindo aqui, e aí quando a gente foi na imigração, o Steve foi, a gente foi lá no fraud office, blá, 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 viu todo o caso, eles chamam esse tipo de, né, garota de Vesper Girl. É um termo da imigração. E isso tem muita brasileira que você não tem ideia, Maia, da quantidade que vem para cá. Outro dia eles abriram a mala de uma, eu não sei como que ela conseguiu, a guarda dela acho que estava muito forte naquele dia, eles acabaram deixando ela entrar num visto limitado. Ela estava com a mala cheia de lingerie e outras coisas. So it is a, you know, you don't have to be necessarily in that profession to be picked up. As I said, I talked about hairdressers before, bringing their scissors. I mean, this is
any person coming through customs, and there are certain demographics that are at higher risk, I think, to be pulled aside. So a young female travelling on her own in her 20s is more likely to be pulled apart over than somebody my age travelling with my wife. So assuming I was on a Brazilian passport. So this is something that I'm always mindful of when I'm advising clients, is how they get to New Zealand. And I don't have a problem. There's an important point to make here. It's not a problem to come to New Zealand and then find employment and apply for a work visa. Why? Because there is a policy document inside Immigration New Zealand that says that an applicant is allowed to change their mind. So when I make the application for the work visa, I always say in the bona fide section, I recite that particular policy document and say, this person has arrived, they were intending to come to travel and tour or to visit their friends. They've now found employment, and that is entirely correct under bona fide instructions because of this policy document. So once again, this is where I think if you are getting professional help and you're concerned about that issue, it can help when somebody like me, an immigration advisor, should know about that and should be able to advise you on that and make sure that it's addressed in the bona fide section of any letter that goes with your application. Então é sempre melhor vir com visto, porque não há por que correr, passar por todo o estresse, sabe? Você vai viajar, você vai estar viajando aí 16 horas, preocupada, chegar aqui estressada, vai passar na imigração suando, já vai estar com todos os sinais, entendeu? Então é melhor aplicar com visto, vem tranquila, sem nenhum problema. E essa coisa que o Steve falou, né, dos demographics, eu tenho muita menina que me procura, Tânia, quero para Nova Zelândia, assim, venha com visto de estudante, com permissão de trabalho, faça tudo direitinho, não caia na besteira de vir como turista, porque as chances deles te barrarem são grandes, ainda mais que você não tem inglês. Então, quando a pessoa tem inglês, já viajou o mundo, já passeou, não sei o quê, aí tudo bem, entendeu? Vem tranquila, mesmo que você tenha intenção. Tem gente que fala para mim, não, Tânia, mas eu queria primeiro vir para eu conhecer e depois eu quero ir conhecer a escola ou a universidade e escolher ver com os meus próprios olhos. Não tem problema nenhum, entendeu? Mas você tem que vir com tudo certo, seu return ticket, seu plano de viagem. E depois, quando eu for aplicar para o visto de estudante, o Steve for aplicar para o visto de estudante ou de trabalho, o que for daquela pessoa, ele vai falar, olha, ela veio, ela queria ver com os próprios olhos, a Tânia foi lá na universidade com ela teve a reunião, ela visitou a Messi, visitou a UT e escolheu estudar em Otago. Ou veio para... Não, porque nada te impede de vir e procurar emprego também. Você não pode trabalhar ilegalmente. Mas o tudo é aquela que o Steve falou, né? De entrar com o propósito de visitar, entendeu? Com tudo certinho. E aí, por isso que eu acho que é tão importante, né? Principalmente para aquelas pessoas que não têm um bom inglês, é fazer uma consulta de imigração, seja com o Steve ou com o Immigration Advisor que eles escolherem, entendeu? Para realmente vir sabendo que se a pessoa for parada, como que ela deve agir, que tipo de evidência que tem que mostrar, vir com tudo tranquilo, porque tem necessidade, né, de passar por estresse e ter o risco de ser mandado de volta, né, para o Brasil, que deve ser muito traumático. But Steve, for example, if a person is at the airport, just like these two ladies that called my husband, like you guys cannot help, right? They have to enter the country. It depends on which airport they're at. If they're at Guarulhos and they haven't left Brazil yet, maybe I can help. If they're at Auckland, no. That's it. Huh. So sometimes you get in the case that Tanya mentioned before, with the lady who had the NzeTA with a digit wrong in her passport, maybe we can't fix that up today, but with a quick call, I can probably get it rectified so that she could board the flight the next day. But if the passenger has managed to travel all the way to Auckland and they're inside the customs clearance area, there's nothing that I can do realistically to help them at that stage. Because
Se for uma questão de bona fide, é difícil, é muito impossível. A gente já tentou, o Steve já tentou, aliás, não faz muito tempo. E o problema é que, uma vez que a imigração tomou uma decisão, eles não vão voltar atrás. Entendeu? Se eles acham que você veio com a intenção de trabalhar, seja para ser cabeleireira ou ser prostituta, não importa, eles tomaram a decisão de te mandar embora, mas só se o ministro fosse lá e falasse, não, pode deixar ela entrar. The reason why I can't do anything when they're at the Auckland airport is they're in a secure area, so they can't instruct me. Yeah, but with that girl, she instructed you, remember? We managed to get something through, but I still didn't. Teve um caso de uma menina, faz alguns meses, que a gente conseguiu mandar para ela por e-mail, tudo ela assinou, mandou de volta, o Steve entrou em contato com o pessoal daqui, tudo, tentou por horas e horas e horas, foi um dia assim, o dia inteiro, mas no final das contas não deu certo. But what about the digital nomad? Do we have any type of visa in New Zealand for that? Not yet, but we're about to get one if the National Party is to be believed. They are talking about having a digital nomad visa and assuming that they have control over immigration policy as opposed to maybe act on New Zealand first in the new government, then I think that we will see the digital nomad visa. It's been recognised as something that we do need. And at the moment, there are people who arrive here in New Zealand on visitor visas and they work for their employer back in Brazil or in Europe or in the United States or Asia. And Immigration New Zealand knows it happens and they turn a blind eye to it because it's not the purpose of restricting the right to work in New Zealand is actually to stop immigrants competing with New Zealand citizens and residents. It's not to stop people working for their employer in Ireland, for example, or in Brazil. So they understand that it's not a practice that's causing problems from a policy point of view, though it's technically a breach. But I think very soon we will see a digital nomad visa and that will deal with that issue. Como que funciona o tal do visto de trabalhador que sofreu abuso no trabalho? Ou, por exemplo, quando a empresa só abre falência? After bankruptcy, so effectively termination of employment can happen for a number of reasons, and in a situation where a company goes bankrupt, obviously it's complicated by the fact that depending on whether the bankruptcy is a liquidation or a receivership, but there is no real protection for employees in that situation. Now, as a practical matter, Immigration New Zealand do not require the applicant or the person who holds the visa to immediately apply for another visa. So you have time. And, you spent a month or two or three looking for alternative employment, or maybe you decided to apply for a student visa to study instead, they would accept that. So what you can't do is start working for another employer because the bankrupt or the old employer is still on your visa, okay? So the important thing, and in a bankruptcy situation, it's not exploitation, it's just the business has gone broke, and obviously the receiver or the liquidator is the new owner of the business, technically, not the old shareholders. He's under no obligation to employ the visa holder any further. But what about the exploitation that you mentioned? Different matter. And we touched on that before because we talked about the idea that an employer might say, well, I'll pay you $29.66 an hour, but you've got to pay me back $13 an hour. That is an example of exploitation. And so in the situation where there's exploitation, the process that the applicant goes through, or the person who's being exploited can go through, is to contact the Employment New Zealand. There's a website for Employment New Zealand, and they request an assessment of their situation. And if Employment New Zealand agree that there is exploitation, they will give them a letter
and they can then apply to Immigration New Zealand for an exploitation visa. The application fee is free, and the visa is a 6-month open work visa that allows them to look for employment with another accredited employer. So it provides a transition for the person who's being exploited. They can walk away from their current employment and look for work elsewhere and be legally in the country. That's a very new policy. It's only been in place for about 2 or 3 months. And I know that it was already used. I know some Brazilian. Yes, I'm sure it is, sadly. And, those people, they do need help, and the government's recognised that. And they've also produced a new piece of law that will come into effect early next year that will enable them to also fine the employer. So there'll be a financial penalty for the employer as well. Tânia, não sei se você já viu alguma situação de alguma, geralmente mulher, né? Que se separa e ela tem o visto de partner. E assim, uma coisa é você chegar e falar assim, você vai ter que aplicar o seu visto agora, né? Se vira. Outra coisa é você pensar numa realidade de uma mãe que vai virar solo, que tem criança pequena e de repente ela, por estar num visto de partner, ela nem tem as qualificações, não está trabalhando. O que você recomenda numa situação dessa? Olha, infelizmente a gente está lidando com um caso, exatamente esse caso. E é difícil. O que eu recomendo é, né, o Steve, eu não posso recomendar nada porque eu não sou immigration advisor, mas como mãe, se fosse o meu caso, realmente, se a pessoa não tem condição financeira, vai ser muito difícil permanecer aqui, porque você com um filho na escola, e tipo, se você se separou do seu marido, você não pode continuar na Nova Zelândia sem avisar a Nova Zelândia da sua situação, que você tem obrigação de avisar suas circunstâncias, né, Steve? Your circumstances change. I think there's an important issue when there are children involved, and this is something that people should be aware of. So New Zealand has signed a number of international treaties with the United Nations, and one of those is the Convention on the Rights of the Child. And the Convention on the Rights of the Child binds Immigration New Zealand as a department of the New Zealand government. So if there is a child is anyone under the age of 16 years of age involved, and if, for example, a couple separate, and it's important that the child and both the parents remain in New Zealand, then Immigration New Zealand have to consider the rights of the child, and that the rights of the child's best interests have to be primary. So they can have other concerns about the application in terms of whether they normally approve it, but those concerns so great that they would outweigh the best interests of the child. And when I encounter a situation with a child involved, it actually is quite a powerful tool for me to use to help the family stay in New Zealand, even if mum and dad have separated and are now living in a different situation. So children are very important, and Immigration New Zealand's obligation to look after the best interests of the child is a very, very important matter. Yeah, but this is if the couple, both parents are in New Zealand. But for example, in this case, I was thinking about like the couple split, and then the husband left New Zealand. So she was left here with the child and still on a partnership-based visa. So she needs to do something about that quickly. Because eventually immigration will find out. Once again, if the child is established at school and doing well, and I frequently in that situation will get letters from the child's teacher or the principal of the school to talk about their development. And I'll also talk about, let's assume the child's been in school for 2 or 3 years learning in English. And what would be the impact of that child being uplifted and taken to Brazil
and suddenly dropped into a Portuguese based education system. So these arguments are all quite powerful. And if it's in the child's best interest to stay at school in New Zealand, then that is going to, I think, ultimately, that tends to win the argument. Mas esses casos são muito complexos e depende também de cada caso. O Steve tem que analisar com muito cuidado, né, cada situação. Porque, óbvio, se o casal se separou, eles continuam os dois aqui na Nova Zelândia com filhos, né? Se o pai das crianças, ou enfim, está dando suporte financeiro, tudo bem. Aí a mulher vai ter que arranjar um visto dela, ou aplicar como visitante, até arrumar um trabalho, ou o que for. O que não pode é ficar num visto que não é mais aplicável. Porque aí tem a questão do bona fides, né? A imigração vai descobrir e falar assim, não, mas você se separou, teu marido já está com outra, você se separou faz 1 ano e você nunca falou nada para a imigração. You're starting to see how complex the convicts cases can be. Yeah. And I also know of like the domestic violence situation, right? Yes, that's another dreadful situation that unfortunately you have to deal with from time to time. And unfortunately, you will get the residency only if you are actually beaten. There are other conditions, right? If you are work visa, I think you don't get anything as well. Yeah, I'd have to go and look. There is a domestic violence visa, and I would need to go and look at it. But yes, it's pretty severe, and you don't want to ever have a client in that situation. O que você falou que um dos motivos que você faz isso é para realmente ajudar as pessoas e alertar e tudo. Acho que o melhor conselho que a gente pode dar para as pessoas é buscar informação correta nos canais oficiais, entendeu? Não grupo de WhatsApp, Facebook, nada disso. E nos canais oficiais, ver quem que é Immigration Advisor, quem está lá na lista, qual que é a agência que está não aqui acreditada, que está. Você tem o Company's Office, você tem tantos meios oficiais para você checar, não, uma empresa, uma pessoa, e ver o que ela faz, há quanto tempo, e ficar fora de grupo de WhatsApp, desse pessoal que fala isso, promete aquilo. Gente, vai na embaixada, procura informação na embaixada da Nova Zelândia, no consulado em São Paulo, né? Vai na Education New Zealand, eu estou procurando um agente de confiança. Embora a gente não tenha mais, eles descontinuaram o programa de agentes, eles sabem de quem é confiável, das pessoas, de quem você... As pessoas, por exemplo, que são os agentes que são representantes das universidades, das melhores escolas da Nova Zelândia, essa é uma ótima referência. Quem que representa? Se eu represento a Universidade de Auckland, eu acho que, com certeza, eu sou uma boa agente, senão eu não teria esse privilégio. Então, procurar informação oficial pelos canais corretos e ficar longe de diz que diz. Stephen, there was a time that we had like a special fast track, if I may say, for some of the skills in Christchurch because of the earthquake. And That's then right. Yeah. I saw also for like after the Gabrielle and other storm issues that we had in New Zealand, do we still have them? That's been phased out. So that was introduced earlier this year after Cyclone Gabrielle and also the floods in Auckland. It was a 6-month visa scheme. There is the last bit of that is that you can extend for 3 months if you already, but you have to show that you are working still in cyclone recovery based work. Most of that work has now been completed in terms of the initial cleanup. Obviously, there's longer range work like roading and civil engineering, but that will be dealt with through the regular visas, accredited employer and so forth. Yeah. But for example, when we had the one-off, were they eligible for the kind of residency visa? No, that was not eligible for, I mean, they could change visa pathways and go on to another pathway, which would make them potentially eligible, but the actual visa category itself didn't have a pathway to residency. Tânia, no Japão é muito comum, eu vejo,
tem muito anunciante, inclusive a gente tem o que a gente chama de empreiteira, né? É uma agência que, por exemplo, resolve o seu visto, vê acomodação, vê trabalho, faz tudo para você. Então, você estava comentando que a Vida Feliz também tem esse tipo de serviço. Sim, a gente faz tudo aqui. Nosso forte, na verdade, né? A gente tem um pacote tanto para estudante, indivíduos ou famílias, que envolve desde de ajuda com as passagens aéreas, né? Todo o suporte pre-departure do Brasil, chegada na Nova Zelândia, por exemplo, para famílias, alugar uma casa, colocar as crianças na escola, né? Em zone, quando vem no caso de um do casal ter um work visa, então ir na escola como estudante doméstico, então eu faço todo esse trâmite, né? Você tem que provar que você está em zone, então a gente tem esse pacote completo, o Settlement Package, que inclui passagens, seguro, alugar uma casa, colocar as crianças na escola, dar todo o suporte, fazer o registro no médico local, mostrar, enfim, fazer compra para casa, IRD, conta bancária, enfim, e todo esse tipo de serviço básico para você chegar na Nova Zelândia e ter uma vida, começar a viver, né? Senão leva tempo, porque quando você sabe fazer alguma coisa, tudo é fácil quando você sabe fazer, né? Hoje mesmo, essa tarde, eu fui com um estudante para abrir conta bancária, ativar conta bancária, que agora é um problema, né? Você ter prova de endereço. Então, como é que você vai ter prova de endereço? Você acabou de chegar no país. Então, esse tipo de coisa, quando você tem o suporte de alguém que sabe como fazer isso, é meio caminho andado. Então, tirar o IRD e ter a sua vida pronta para você começar a viver, né? Senão demora muito tempo. Imagina, você chega aqui com essa competição que tem para alugar casa, você não conhece ninguém, não sabe onde morar, os melhores bairros, as escolas, é uma tarefa difícil, bem difícil. E a gente dá todo esse suporte, sim. Mas aí, como que você faria a cobrança desse tipo de serviço? Por exemplo, no Japão, eles dão acho que os primeiros 2 ou 3 salários para a agência, além de pagar a passagem a perder de vista. Não, a gente, bom, depende. Por exemplo, se for visto de trabalho, por exemplo, o Steve, a razão que eu comecei a fazer recrutamento até é por causa do Steve. Então, ele tem várias empresas, muitas empresas pela Nova Zelândia, que são clientes dele, ele que faz a acreditação, faz o job token, job check, faz tudo. Aí, essas empresas necessitam de determinados profissionais, e aí acabou que eu comecei a entrar nessa, não conhecer também, você não conhece ninguém, brasileiro, blá, 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 e estou fazendo recrutamento. E, na verdade, agora eu estou recrutando uma moça das Filipinas, uma CNC Machine das Filipinas. Para o Brasil, por exemplo, o candidato ele é responsável pelas próprias despesas, então ele compra a passagem dele, o empregador não precisa pagar nada para ele, só paga se quiser. Então, o empregador, às vezes, o Steve recebe os dos vistos que o empregador paga, mas é opcional. Então, e eu cobro meu settlement package, eu faço uma coisa tailor-made, então, dependendo do que você quer. Eu falo assim, não, eu só quero ajuda para você eu quero que você me ajude a colocar as crianças na escola, arrumar um bom bairro, me ajudar a alugar uma casa. Então, depende muito do que o cliente quer. Se é um pacote completo, se é só alguma coisa. Tem família que chega aqui, a gente faz absolutamente tudo, desde buscar no aeroporto, café da manhã, fazer tour, enfim, pacote completo. Então, depende do budget de cada um também, né? Do que eles querem e das necessidades de cada família. Quanto menos inglês eles têm, mais assistência eles precisam. Steve, would you also be able to advise for Australian visa or is just New Zealand? Just New Zealand. No, I mean, Australia has its own licensing system. I can refer people to Australian licensed immigration advisors, including some Brazilian Australian licensed immigration advisors. So I do that from time to time for my clients. And what is the supplementary seasonal employer work visa? Which are the conditions to request it? That is a visa that is intended, as the name suggests, to bring workers into New Zealand to assist with seasonal work, principally harvesting in the horticultural and viticultural sector.
it's a 6-month visa. You can get an extension on it, but what you have to do first is find an accredited employer, and this is not an accredited employer under the accredited employer scheme. This is under the supplementary seasonal employment scheme. It's a separate accreditation. So those, you get an offer of employment, and then you apply for the visa with the support of that offer of employment. And there's a quota that they can, the industry, various sectors can bring in to assist with fruit picking, for example, or other harvesting. But would it be like a pathway for residency, or you think that? No, not typically. No. So I mean, the people on those visas might find alternative employment and then change visa categories, and that might put them on a pathway. But the supplementary seasonal is just really, it's a bit like a working holiday visa. It's a short-term visa. It allows you to stay in the country for a limited period of time. It doesn't pathway to anywhere in terms of residency on its own. But do they have like an age limitation, like the work holiday visa that you just mentioned? No, not like that. I mean, the working holiday visa is cut off as 30 years, except I think in Britain they can go a bit older, 35. But no, there's no age limit on the supplementary visa, seasonal visa. Yeah, speaking of work holiday visa, we do have a bunch of people posting in the groups like, oh, I'm arriving next year. I'm arriving in the end of the year. Yeah. And congrats if you're watching this interview. And I know that it's hard to get the visa, but uma pessoa, por exemplo, que tem experiência na área de logística, metalúrgica, montadora de cargo, lava carro, restaurante, já trabalhou em construção também, gestão de pessoa. Você acha que essa pessoa consegue alguma hora, não sei, settle down e conseguir a residência? Ou é que tudo depende também do nível de inglês e se vai conseguir trabalho, né? Depende, Maia, depende muito também do nível de inglês, acho que tem tantos fatores a serem considerados e um muito importante, sorte também. Porque às vezes você vê pessoas que vêm com Working Holiday Visa, eu tenho até um caso de um cliente agora, peruano, que fez um mestrado no Brasil até. E ele estava concorrendo a uma vaga, até que eu mandei ele para uma vaga, mas enfim, a empresa achou que ele não tinha realmente o perfil e ele está estudando, vai aplicar para um visto de estudante agora. Aliás, que aplicou, Steve acabou de aplicar um visto para ele. Então ele quer ficar na Nova Zelândia, não conseguiu durante esse ano do Working Holiday Visa nenhum trabalho permanente, sempre mudando de empregador a cada 3 meses, e agora resolveu renovar por mais 7 meses, para continuar tentando e batendo nas portas. Eventualmente, eu acho que todo mundo que persevera consegue, né? Você precisa naturalmente ter um bom nível de inglês e não pode desistir, né? Não pode, tem que estar sempre com espírito, né? Com bom, animado e positivo e confiante e a luta, né? Você não pode fraquejar. Então, eu acho que pela minha própria experiência, que para mim não foi fácil também, mas eu vejo que todas as pessoas que têm aquele drive, sabe? Elas estão preparadas, têm o drive, têm inglês e têm um pensamento positivo e vão à luta, elas conseguem. É só uma questão de tempo, e aí para você conseguir esse tempo, de repente você precisa estender, ter um visto de estudante, se você não pode pagar a melhor escola, paga uma mais em conta, não dentro do seu budget, mas o importante é perseverar. Mas aí muita gente pergunta também, por exemplo, o que está melhor de trabalho, Ilha Sul ou Ilha Norte? Eu acho que sempre é Ilha Norte, porque tem mais não, a Auckland é São Paulo, né, da Nova Zelândia. Sempre vai ter mais oportunidade aqui do que na Ilha Sul. Mas depende, por exemplo, o pessoal vai para Queenstown, eu acho que Queenstown é uma furada. Queenstown é um lugar de turismo, não é um lugar para você se estabelecer e pensar em residência. É um lugar short term, né? One of the things I would predict for the new government, and it's a prediction, it's not advice, okay? Crystal ball. Crystal ball. Is that we will now see residency incentives for people to go and work in the regions outside Auckland. So it's an area that the last government dropped from residency instructions. And I think for New Zealand First, an act
and also national, it is going to be very important that we provide incentives to migrants to come and move outside Auckland and find work outside Auckland. So watch the space. This could be an area of significant policy change and opportunity for people coming from Brazil. I hope so. I thought that it was still there. Because No, at least when I was. applied. Yeah, it was, because you applied on the old scheme. You got a benefit of 30 points for being outside Auckland. That's gone, which in my opinion is crazy, but there we go. I do have several questions, but I really would like to make this last one because this lady really begged for. But I think I already know the answer. So a person who is wanting to finally meet her boyfriend, who is a resident, and she's bringing her 6-year-old child. She would like to know if it's possible for her to apply for this partner visa here. And the answer is the only thing that is recognised by Immigration New Zealand is the time that you've spent living together. So it doesn't matter if you're married or not married. You have to have lived together for at least 6 months to get a partnership-based work visa, and then after 12 months, if the partner is eligible to sponsor, then you can apply for residency as a partner. Now, somebody like that, and particularly given that there's a child involved, they need a plan. So they need to plan how they come, maybe as a tourist or maybe as a student for the period of time. And obviously the child needs to be able to come and study as well. So, the child will probably, that could be, as I was going to say, a guardianship and international student visa combination for the child. So they need advice. Long story short. Yeah. And what I talk to all my clients who are starting a partnership is I talk to them about being mindful of creating what I call the portfolio of partnership evidence. So it's very difficult later on to go back and create this evidence if it doesn't exist, because an immigration advisor like me has to prove to Immigration New Zealand 6 months on that this couple have lived together. So where are the letters addressed to the same address? Where's the tenancy agreement? If they're on a student visa, where's the joint bank account? Have you used the joint bank account, or is it just sat there and not been used? So you need to establish, and obviously people take photos, or some couples don't actually, but most people take photos or make social media posts. But building that portfolio of evidence and being mindful of every opportunity to collect a letter or an envelope that's been addressed to you or addressed to your partner at the same address is so important. And quite often I get a couple who come to me and they say, we've lived together for 9 months. And I say, well, okay, let's see the evidence. And I say, oh, we haven't got any. Well, I'm sorry, we can't prove that we haven't got. So I tell all my clients, portfolio of partnership evidence, build it up over time. And I also go further with that suggestion, if I may. Just as we mentioned the abuse situation, domestic abuse and violence, blah, blah, blah. I really hope that it doesn't happen, but it's always good for you to have a plan B. Because if you come here for a boyfriend, it's not even a husband, it's a boyfriend. And if the relationship doesn't work, you are screwed. You're really screwed. You brought a child here as well. Yeah. So isn't it? Yeah, you're right. And people sometimes do get themselves into trouble in these situations. So you really do have to be careful, be conservative, and it'd be a good idea, I think, to try and be as independent as you can be in terms of your pathway. So if mum was on a student visa, then and the child was also on a student visa, they can live together, they can try their partnership out and try living together. And if it doesn't work, then mum can think about another plan. So at that stage, they're not joined, they're not connected, but later on they can be. So this is, everyone's circumstances are different, and it's important to assess each client
and evaluate their circumstances and advise them accordingly. Tânia, o que você vê de planos e projetos futuros, sejam pessoais ou profissionais? Ai, a gente está com tanta coisa, você não acredita. Agora também eu virei agente de viagem, porque eu estou fazendo muito tour. Então, esse ano eu tive um tour de uma escola de Teresina, em julho, e eram estudantes acompanhados de uma professora. Agora, em março do ano que vem, eu tenho um tour pedagógico, como eu tive em 2019, das escolas da Unesco. Então, eu vou receber essa delegação, a gente está esperando de 25 a 35 donos de escolas do Brasil, principalmente de um grupo de escolas chamado Escolas Inovadoras. E aí eles vão fazer um tour aqui pela Nova Zelândia. Depois, em junho, julho, agosto, eu tenho tours de escolas que a gente tem Sister School Agreements com escolas do Brasil. E aí tem a parte do recrutamento, tem toda a parte do Steve, né, de immigration, e agora que ele está no Board of Directors dessa NzeTA, ele tem mais trabalho também, mas está bem envolvido com a imigração, e o bom disso é que ele tem acesso a tudo que está acontecendo antes das outras pessoas, né? Então, a gente tem toda a inside information. Mas a gente tem muita coisa. Eu sempre falo para o Steve que eu queria ainda ter 40 anos e ter a experiência que eu tenho hoje para eu fazer tudo que eu tenho vontade de fazer ainda. Mas a gente é muito abençoado, eu diria, pelo trabalho que a gente faz e pela diversidade de coisas, né? Porque tem a parte da educação, eu tenho estudante de high school, tenho estudante de inglês, tenho mestrado, tenho PhD, tem a parte de imigração, recrutamento, né? A parte de lazer também, os tours, agora que eu faço os tours pedagógicos, os de high school, mas tem toda a parte de turismo também. Então, viajando pela Nova Zelândia com esse pessoal, então é um trabalho muito rewarding. What about you, Stephen? Well, it's interesting. When Tanya and I started this journey and I got my license, I said to Tanya, wouldn't it be great if one day we could go into a room full of people and they were all people we've helped bring to New Zealand, graduates, people who've gone right through the process and were New Zealand residents. One of the things I'm really looking forward to on Christmas Eve is that we've been invited across to the bridge to the North Shore to join a whole lot of our graduates. Yeah. These are people who are former clients who are now settled in New Zealand. I think they've all got children. Yeah. And we take such a lot of pleasure out of spending time with these people now that they no longer need our help. They're fully launched in their lives in New Zealand, and they're fully fledged breweries. E eles são nossos amigos do coração, os amigos que a gente tem assim há anos e anos. Aliás, que eu sou madrinha agora, não, eu crismei um menino em junho, yeah. E agora eu sou madrinha e preciso começar na igreja até de novo. E é uma delícia, porque eu tenho mais amigos hoje na Nova Zelândia do que eu tive no Brasil, minha vida toda no Brasil. Então, eu tenho uma família aqui que eu escolhi ter. Então, meus amigos de coração, e a gente fala, Mai, olha, eu te falo do fundo do meu coração. Óbvio que a gente não pode ser amigo de todo mundo, a gente nem tem tempo, né, na verdade. Mas a porcentagem de pessoas que passam pela nossa vida, que começam como clientes e que acabam como amigos, eu diria que, assim, é enorme, talvez 80%, porque o que a gente tem de amigo aqui agora, o que tem de festa para ir, e todo mundo, Tânia, eu fui num tal lugar, e aí começaram a falar, e falam de você, do Steve, e aí eu fico tão feliz com tudo isso, e aí você não acredita, a minha alegria e do Steve, das pessoas, da gente poder ajudar essas pessoas e ver crianças que chegaram aqui, por exemplo, a gente já está numa geração, eu tenho famílias que chegaram aqui com crianças com 5 anos de idade. Não, eu tenho a Marina chegou aqui, eu tinha 1 aninho, agora ela já está com 7 anos, e aí você vê toda
esse progresso, né, do bebê e agora na escola, ou adolescentes que tem 2 meninos, 2 irmãos, eles chegaram aqui. Acho que o Pedro tinha o quê? 13 anos. Hoje ele está no primeiro ano de medicina na Universidade de Auckland. A filha da Raquel, gente. A filha da Raquel está fazendo medicina. Sabe aquelas? A Raquel veio o quê? Working Holiday Visa. Então você vê toda essa trajetória das pessoas e você fez parte, né, da vida deles, do sucesso deles, você ajudou no que você pôde. E olha, é uma alegria, assim, que você não tem ideia. Eu começo a falar nisso, me dá até vontade de chorar, de tanta alegria. Eu me sinto muito abençoada, muito especial e muito feliz das pessoas escolherem a gente para ajudá-las, sabe? No caminho, na jornada delas, para uma vida feliz na Nova Zelândia, que é o nosso slogan, né? Sua vida feliz está na Nova Zelândia. E, aliás, falando em vida feliz, deixa o seu contato, então, por favor. Se for telefone ou e-mail, qual a melhor forma de entrar em contato com vocês? Então, o nosso website, né, muito fácil, www.vidafeliz.co.nz. Eu tenho WhatsApp, o meu WhatsApp é mais 64 27 503 5234 e o meu e-mail é tania@vidafeliz.co.nz. E o do Steve é steve@vidafeliz.co.nz. Então, o jeito mais fácil é, se fizer um Google, Tânia, Auckland, Vida Feliz, qualquer pessoa me acha, assim, em questão de segundos, né? E todo mundo fica à vontade, né, de informações. Eu tenho certeza de que se alguém ligar no consulado em São Paulo, eles vão dar ótimas referências nossas, não checar as credenciais do Steve no website do Immigration Advisors Authority, enfim. E como eu disse, sempre checar informações por canais oficiais. É ótimo que graças a Deus, a gente tem uma ótima reputação em Facebook, em grupos e tudo mais, mas não pensar nisso, pensar realmente não só com a gente, né, Maia, com todo mundo, né, em ter uma informação oficial precisa. Steve, is it possible for people to contact you straight? Like via, not sure, WhatsApp or... No, I don't have WhatsApp, but Tanya, they can contact me through Tanya. The best way to contact me is always by email. Even if they contact me through Tanya, I will always reply to them by email. And the reason for that is that when I'm giving immigration advice, I need to have a record of that written down. So it's a requirement for me in terms of my code of conduct. Você também ajuda a tirar o Work Holiday Visa? Não, isso não. Isso eu fazia muitos anos atrás. Isso não, porque é first come, first served, é uma loteria, é muito estressante. E você não pode cobrar alguém por um serviço que você não tem certeza, né, de que você vai conseguir. Eu, no passado, eu já até fiz, falar assim, eu vou tentar, meu FII é tanto, se eu conseguir, você me paga, se eu não conseguir, você me paga. Mas é muito estresse, então não vale a pena. Ok. Tânia, Stephen, muitíssimo obrigada por todo o seu tempo, todo o seu trabalho para a comunidade. Eu acredito que de todas essas pessoas que mandaram mensagem, né? E de todas as pessoas que têm vocês como família, parte da família, sintam-se abraçados por eles todos. Muitíssimo obrigada mesmo. E eu espero que vocês consigam continuar tendo muita saúde para seguir com essa missão de ajudar mais e mais pessoas, não só brasileiros, mas pessoas do mundo todo. Obrigada por essa oportunidade, por se lembrar da gente. E a gente fica lisonjeado e muito agradecidos. E tudo de bom para você também. Bom saber que você já está com a sua residência, porque eu lembro de algum tempo atrás ter visto um comentário, né, sobre o 2021 Visa que vocês tinham ficado fora. E eu acho que você, como eu, você não deve ter a menor intenção de morar em outro lugar que não na Nova Zelândia, né? Eu sempre falo que eu sou suspeita para falar, porque eu realmente não troco a Nova Zelândia por nenhum lugar. Recentemente, a gente fez uma viagem grande pela Europa, até falei para o Steve, vamos morar aqui na Europa. Fiquei encantada com Portugal, e eu sou quase 60% portuguesa, né?
Mas aí você volta para Nova Zelândia e fala, ah, não, é melhor aqui. Nesse sossego, nesse paraíso. But thank you very much, Stephen. And I'm not sure when I will be able to see you guys again, maybe in person, but I hope soon. Come to Auckland. Yeah, come to Auckland, let us know. Vem aqui tomar um café com a gente, ou até almoçar ou jantar. Enfim, eu sou boa cozinheira, sem falsa modéstia. E vai ser um prazer te receber aqui. Não convida não que eu vou, viu? É convidada. Ufa, gente, foi muita pergunta respondida, né? Será que a sua foi também contemplada? Me conta, eu quero saber se você está pensando em vir aqui para Nova Zelândia, se você já está aqui na Nova Zelândia, você está batalhando para conseguir a residência, ou você já é até um cidadão. Lembra que o que a gente dá para o universo, a gente tem de volta, viu? Mas então, você quer contar a sua experiência de vida, o seu projeto? De repente, você também quer vender seu peixe? Entre em contato comigo, Quer Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou Instagram, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz a todos os brasileiros, onde quer que estejam no mundo. E também quero, como sempre, agradecer a Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo o Quer Brasil. E claro, eu não posso deixar de agradecer a cada um de vocês, espectadores, ouvintes, que se de repente você também se interessar por mais algum outro vídeo ou algum outro assunto, você gostou da Nova Zelândia? Ó, aqui, ó, sugestões de entrevistas que podem ser legais para você. Espero que vocês estejam bem. Fiquem bem, viu? Um grande abraço, kia kaha e kakiteano!